Gott, Start zurück, in Anführungszeichen, ja. Also erstmal mit den Leuten in der Karawane reden, wie man in die Wüste kommt. Ja. We finally made it to Caravan Rebat. It's pretty lively here. Was ist eigentlich ein Ribat? So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Ja, vielleicht will sie auch den weißen Wanderer abhalten damit. Nein, okay. Seine Stimme habe ich bisher noch nicht gesehen. Enough gawking. Come on, follow me. Hey, da ist er ja wieder. Huh? Der geheimnisvolle Typ, der nur ganz wenig redet. Der aus der... Al-Haytham. Ja, ja. Mit den merkwürdigen Namen. Over here. Hey, nicht so schnell. That way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Er ist so geheimnisvoll und er hat silberne Haare. Wissen ja, was das in Anime-Farbcode bedeutet eigentlich, nicht wahr? Nein. What the? Where did he go? How did we lose him? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. Es scheint mir irgendwie so, dass sie bei der Quest auch ein bisschen mehr mit so Kameraperspektiven arbeiten, oder? War das schon früher? Ist dir das schon aufgefallen, Dichan, dass das seit Sumeru so ist? Ja. Wow, Dichan. Ja. Ich hab auch was gemerkt. You were too careless. Unglücklich. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Amateure, Eike? Diese Schwanze. Ja, diese miesen Schwanze. Oh, feier. Oh, There's no need to feier, thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the Akademia. You really gave Paimon a scare, Al-Haytham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, Yeah. didn't you say you were going back to the Academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Ganz ehrlich, ich würde versprechen, nichts zu leaken. Ich würde wirklich die Texte für euch umsonst übersetzen. Also, oh weia, ey. Ja, weiß man nicht. Weißt du bis heute nicht genau, wer das eigentlich macht. Machen das die Leute dort vor Ort oder wird das von irgendwelchen hier gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber so schlecht, wie das übersetzt ist, Ja, das ist halt wirklich, das ist brutal. es ist mehr als frei. Oh, so you've already landed yourselves on the Academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the Academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. Ist das eigentlich dann im Vergleich zu Englischen, zu Original-Chinesischen dann noch anders gewesen? Ich weiß nicht, war da nicht irgendwas, Eike? Frag mich nicht, ich weiß es nicht, aber ich finde es wirklich... Oh Mann, ey. Ja. Sehr offensichtlich teilweise. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. Warum teilweise? Na, man hört es ja. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Oh, wie meinst du das? Not quite.
To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. Stimmt, wir haben ja auch noch so eine Kapsel, die wir gekauft haben. Wir dachten, da können wir ja besser mit kämpfen. Hat sie ja als Fehlprodukt herausgestellt. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. Ich erinnere mich, genau. Der ist dann durchgedreht. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you... Alter, Entschuldigung, da war ich ein bisschen zu schnell. Ich dachte, er wäre schon fertig. Alter, gewöhn dir das mal ab jetzt. Ja, das war ja nur ein... Das wird noch öfter passieren, Dechan. Werden sehr lange Redepausen sein. Dramatische Wenn der Pause Quest- meinst du? Okay, Ja, dann halt ich den also Finger weg. Maul zu. Ja, okay. Oh, hey, Stell am them. besten auf You automatisch. really have a ridiculous Automatisch, eye for detail. What kind Lieber of nicht. person even Ja, das notices dauert or manchmal zu lange, remembers bis es neu stuff lädt. like that? Dauert manchmal viel zu lange, bis der nächste Text dann überhaupt startet. Ist kompliziert, ja. So that's your answer. Well, I do work for the Akademie after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? Möglich? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Habe ich eine andere Wahl? Would you like to head there together? Ja, wenn du gerade in diese Richtung gehst. It's always better to travel with someone you know. Let's go! So, und dann auf zu Arudorf. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Ja, ulkig. Sie haben sich quasi an die Umgebung angepasst von der Bauweise. Wir brauchen einen Vermittler. Vielleicht begrüßen sich die Leute in der Wüste so. Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Hey, Eike, das ist der Typ, der nur schlechte Dad-Jokes erzählt. Ja. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Okay, was ist jetzt die Matra, Eike? Kannst du das erklären? Nein. Okay. Seemed to me more like your own personal touch.
Did you call him General Mahamatra? Ich habe ja nur Mahamatra gesagt, aber nicht General. Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. Aha, ach so, okay, also gehört die Matra zur Akademie. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. Und sind quasi Kopfgeldjäger? If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Has Al-Haytham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. Ja, auf die Urteilsvermögen von Paimon, ja, Eike, oder? I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Ist das seine Haut? Steckt das da drin, die Kristalleike? Frag mich auch nicht. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Wo hast du das Ding versteckt? Warum riecht es so komisch? Wollte ich auch gerade sagen. No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? Die bedeutet mir gar nichts. Es geht nur darum, dich zur Strecke zu bringen, sagt er wahrscheinlich jetzt. And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two! Ugh! What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Kann beiden nicht klauen, die trauen, sind unglaubwürdig? Ja. Weiter. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Boing. Ja, die nächste Cat Lady, Fake Cat Lady in dem Fall. Die Ohren sind ja nicht echt. Wait, Dia? Hallo, sexy. Someone that we can trust! Das kannst du auch zu jedem zweiten Charakter in dem Spiel sagen. Passt. Aber You in gotta sie help bin us ich out here. platonisch Otherwise, verliebt. these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. Ja, Sprechweise erinnert mich so ein bisschen an Jinja Noike, oder? Tut sie das? Ja, so ein bisschen so amerikanisch da. Verstehst du, was ich meine? Nee. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Fangen wir jetzt alle an, sich gegenseitig zu verprügeln? Und jetzt wir. Und Paimon. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong! Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away! Warum muss sie das extra beschreiben? Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! Hey, Eike. Nächster neue Charakter.
Neu. Hey, in neuen Anführungszeichen. Someone's calling for us! Oh, Kandake. this wind is too strong! Let's get over there! Nein, Candice, Eike. Ach nein. Bleiben wir bei Kandake. Das passt, glaube ich, eher zum... Das ist, glaube ich, richtig und passt auch zum Spiel. That sounded like Candace. Nein, Eike. Balls fit in your mouth. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! Jetzt bleiben sie so lange hier stehen, bis der Sand von den Sturm so viel um sie aufgehüpft hat, dass sie ganz zu Sandhaufen werden. Alright, stop yelling. Die es gegenseitig anstarren. Steht der jetzt den ganzen Abend jetzt nur rum und schaut einfach nur. Toll. Warte mal kurz. Ja. Kann ich eigentlich? Ich will's nur wissen. Ich verpiss mich sofort wieder. Was meinst Ich will du? wissen, ob das geht. Was geht? Nimm an. Beitreten in der Zwischensequenz? Los. Du meinst, du kannst jetzt hier wie ein NPC in einer was weiß ich, in einer Fallout 4 Sequenz herumlaufen? Das frage ich mich gerade, ob das geht. Ja. Du kannst es, Eike. Da bist du. Haben wir da etwa was ganz Neues entdeckt oder haben das schon andere Leute festgestellt? Haben schon andere Leute gemacht, aber... schön. So. Okay, weiter? Nee, du suchst jetzt wahrscheinlich einen passenden Charakter. Genau, ihre Sprechweise erinnert mich so ein bisschen an sie. Yes! Ich hab's geschafft! Warte, Du hast ihr Charaktermodell verdrängt, oder wie? ist Ihr Charaktermodell wieder da? Nein, es ist weg. Nice! Hoffentlich, okay, jetzt ist Da sitzt sie. Jetzt hast du dich sitzt wieder aus sie. dem Nichts wieder hingesetzt. Wahrscheinlich wirst du dich jetzt auf den Tisch stellen und da Tanzanimationen ausführen oder so. Geil. Ja, toll. Hinterkopf. Hinterkopf, toll. Hier könnt ihr nochmal schön die Texturen der Figuren aus der Nähe bewundern. Toll. Jetzt hast du ihn verdrängt. Okay. Warte. Ja, mach jetzt noch, das versuch werde noch einmal was, ja. das werde ich jetzt voll aus. Das nutze ich jetzt voll aus. Zerstört wie die Lore vom Spiel. Okay, mach das Gespräch weiter. Ich werde ein bisschen rumtanzen, während du das Gespräch führst. Well, this is pretty awkward. Warte. Das beschreibt Paimon die Situation jetzt richtig gut. Ah, verstehe, weil Eva schaut auf ja, das Hintern, oder was meinst du? Ja, genau. Und weiter. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. Und Jahre ist auch mit dabei. Ja, ich bin mit dabei. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. Dann setz dich doch hin. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candice, protector of Aru Village. So wie wir das aussprechen, es klingt, das müsste das eigentlich Candice geschrieben werden, Eike, nicht wahr? Ja. Candice. Aber da steht, es muss Kandake heißen. Our savior has come at last. Ist sie ein guter Charakter, Eike? Lohnt es sich, sie zu ziehen? Ich meine, ihr Wieso? Schild Wir ist haben ganz sie gut. doch. Ja, ihr Schild ist ganz gut. Ihr Handschild, meine ich. Sie ist okay. Ja. Nice to meet you, Candice. The name's Paimon. Thank you so much for helping us.
There's no need to thank me. Hey, wir It's können only nur right to help each reingucken. other when the weather gets rough. Hoffentlich sehen wir ja jetzt nichts Falsches, weswegen das Video gesperrt werden könnte von Jojo. Oder wegen Jugendschutz? Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. Ja. Was hast du gesagt? Oh nein, da ist sie ja plötzlich nicht. Schaut sie plötzlich. Ist sie hinter mir? Nein, sie sitzt neben dir. Ah! Nein, ich sitze neben dich. Ah! Ja. Bender-Referenz. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. Was macht Eike da jetzt im Hintergrund? And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. Hallo, Hutau. Habt ihr zufälligerweise ein kleines blauhaariges Mädchen gesehen, das immer so redet? Und auf der Suche ist nach Kokomilch. Kokomilch. Nicht wahr, Eike? So please, have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest. Eike zerstört hier total die Immersion. Oder die Stimmung. Warte. Und die Stimmung. Yes. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Ja, bisschen durch die Gegend zuckeln tut sie schon, aber wenn du stehen bleibst, ist sie dann zu sehen. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. Ja, da ist einfach miHoYo da. Hallo, ich weiß gar nicht, wie ich herkomme. Ich scheine nur zu schlafwandeln. Eben war von Inazuma hier rübergekommen. And that goes for you too, Miss Dia. Warte. Ja? Warte. Das werde ich jetzt richtig, das werden wir jetzt richtig machen. Sehen, ob es funktioniert. Natürlich funktioniert das. Okay, weiter. Toll. Do I make myself clear? Ich weiß es nicht. Ich kann deinen Gesichtsausdruck gerade nicht sehen. All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will Warte. begin? Trollen wir gerade die Zwischensequenz oder wie kann man das nennen? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Also das wirkt ein bisschen so, als wäre sie ein Glitch in der Matrix oder so. Verstehst du, Eike? Dann läuft sie gegen die Wand, jetzt steht sie plötzlich da. Sie auf der Stelle, jetzt steht sie neben ihr. Ja, setz dich auf den anderen Stuhl. Schade, dass die Welt von Genshin nicht interaktiv ist, also so in gewisser Weise. Sonst könntest du wahrscheinlich jetzt hier das Skyrim einen Helm aufsetzen. Quatsch, Helm, selbst einen Eimer auf den Kopf setzen. Das wär's doch. Aber den allen andere Klamotten anziehen. Wait, that was you trying to be a mediator? Ja, das Ei plötzlich da. I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. Ich mag es While gerade, all dass Dea Haytham und wasn't wrong und about the Aida other auf dem gleichen Matra not Stuhl knowing my sitzen. whereabouts, Ja. it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? Sitzt auf ihrem Schoß. Zum Teil, ja. A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. Also ja, erzähl mir mehr.
Hat ja schließlich auch was mit ihrer, mit etwas zu tun, was sie erschaffen hat, nicht wahr, Eike? Yes! Hast du Yes! gerade aus dem Bild geschoben? As General Mahamatra, I had the responsibility Warte, and den krieg ich authority auch to noch, den request krieg an ich auch noch. audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. Ja, für dich ist er quasi, nicht quasi, für dich ist er unsichtbar. Deswegen Deine kannst du, Kutsching steht hier in der Ecke. ja, deswegen kannst du ihn nicht einfach direkt verschieben. Oder dich in seine Position stellen. Ja, ich sehe dich da im Hintergrund. Ja, Ei ist steht direkt hinter ihm. Ja. Ja, okay. Eike, du kannst es sehen. Yes! Yes! Weiter! I tried to investigate the issue myself Warte. before submitting a formal audit request. But I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. Wir zerstören hier total die Stimmung. Und die Ernsthaftigkeit der Geschichte, der erzählt uns ja hier gerade, dass die von der Akademie ja alles schon gewusst haben. Sie haben es schon die ganze Zeit gewusst. Beziehungsweise die Sache schon lange geplant. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, Ja, was sagt der? Oder warten wir erst, bis Eike sich wieder in die richtige Position gebracht hat? Komm, Eike, was versuchst du gerade? "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." Noch ein Stück? Yo, get the fuck out of my way. Willst du ihn aus dem Bild schieben oder willst du lieber, dass jetzt Beidou zum Mittelpunkt wird? Perfekt. Was mache ich in dieser Szene? Ich fühle mich hier unwohl. Denkt sie sich gerade so von dem Blick her. Was schaust du gerade? So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, Warte. the Yeah. principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. Und Eva denkt sich gerade so, ja, interessant, ja, erzähl mehr. Erzähl uns was über das Exil. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Will er dann den Punisher machen und die alle bestrafen oder was? Haben die keine Gesetze? Ja, ich glaube, du kannst das Ei so stehen lassen, Eike. Oder was willst du versuchen? Jetzt sitzt er einfach am Tisch. Ja, okay. Okay, weiter. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Ja, können ihn aber noch nicht vollständig vertrauen. Noch nicht. Well, Sino, if that's
that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? When I was investigating the matter in the Academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? Das sieht, ja, das sieht ein bisschen falsch aus, Eike, ne? Ja. Ja. Mama, bitte, mach das. What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Ja. Versuchst du ihn jetzt wieder aus dem Bild zu schieben, Eike? Okay. Al-Haytham hat es von Anfang an gewusst. Okay, kann ich weitermachen, Eike, oder? Okay, du hast ihn aus den, du hast ihn aus seiner Nahaufnahme geschoben, Eike. Ich glaube, kann ich jetzt weitermachen? Warte. Ja. Ich ahne, was du vorhast. Okay, jetzt weiter, oder? Warte. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber ich bin froh, dabei zu sein. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Cool, Eike, du hast die Szene jetzt gerade besser gemacht, oder? Warum? Ja, jetzt hast du ihn. Du hast ihn dazu gebracht, dass er den Platz gewechselt hat. Und jetzt, ja, siehst du es doch. Ja, Tatsache. Ja. Okay, Corley passt noch nicht so ganz hundertprozentig rein. Was mache ich hier eigentlich? Ich kann doch nicht lesen. Also die Menü, meine ich. Von den Laden hier. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. Aber was ist das göttliche Wissen? From my perspective, the sages are far from trustworthy. Warte. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? Okay, weiter. So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. Wow, hat es ihn so heftig getroffen, dass er von Warte. Ja? Ach, Da versuchst stell du ich ihn mich bei... dazwischen. Genau, der Anführer von Al-Hamar, der... Al-Ahmar? Al-Ahmar. Al-Ahmar, genau. Der die Wissenskonserve benutzt hat und dann in einer anderen Sprache, einen anderen Charakter quasi in ihn reingeschlüpft ist, der wohl in dieser Wissenskonserve drin abgespeichert bzw. gelagert war, kann man sagen, Eike? Scheinbar. Ja, anscheinend kann Hey, er die beiden kennen sich. Woher denn? Ja, sie war seine Chefin sozusagen. Aus dem Manga kennen sich Lisa und Suno. Okay, weiter. Weil er auch an der Akademie war? Ja. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Naja, nicht direkt wahnsinnig werden, aber so wie es von außen aus scheint, ja. I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. Oh Gott, ey. Ja, sind die einfachen Dinge, mit denen man... Sind die einfachen Dinge, die Spaß machen. Nee, mit denen man Sachen verändern kann, was?
Andere hätten jetzt gedacht, oh, müssen wir uns jetzt in die Zwischensequenz irgendwie reinhacken, oder? Nee, nicht in die Zwischensequenz, in das Spiel Ja, alles rein, gut, aber weiter. ja. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. Sie denkt sich jetzt was? Nein, du musst mit mein Zeichen hier. That's true. Hatham helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. Hat jetzt einfach mal die Rolle des Travelers übernommen. Okay. I'm willing to apologize if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. Curiosity kills the cat, wie es im Englischen so schön heißt. Curiosity killed the cat. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Was macht Eike jetzt? Warum sehen diese Decken im Hintergrund aus wie zu groß geratene Eierrollen? Ihr wisst ja, das Gericht. Halt, andere Farbe. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the Academia. Do you really think they would tell me anything? Hat er wohl vergessen. Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. Ja, Eve hat besondere Kräfte. Er wechselt einfach die Position, so wie er will. And now you, Dia. I believe it's your turn. Ja, Dia, du siehst so anders aus. Oh, ich weiß auch gar nicht. Hast du die Haare anders? Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. Jetzt können wir in Kennens Körper reinsehen, Eike. Ja. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. Ich hoffe bloß nur, miHoYo nimmt das Ganze hier nicht krumm, Eike. So, ich hab die Katze gerettet. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Ja, euch beide. Brüll? Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Kreaturen in Sandsturm? Oh, den Film kenne ich. Ach nee, Quatsch, das war ja Nebel. Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. Ja, alle beide. The winds died down.
That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. Steht hinter ihr. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Hey, ach so, das bist du. Ich dachte jetzt, hä, was macht plötzlich? Was macht der Arkon hier? Ja. Ah, schön. Ja, ich wollte gerade, was macht denn Zhongli hier? Ah. So, guck auf die Quest, ob es weitergeht oder ob sie pausiert ist. Where do you want to go next? Im Meerspiel If you'd kann like ich to see Vierer-Duell. Nero's tourist spots, Okay. Ja, I have a Ich few geh references. okay, dann geht's mal raus. Ah. Ich muss ja eh raus, oder? Ja. Ja, das ist gut. Musst das Multiplayer natürlich aus dem Multiplayer erstmal raus. Bevor es weitergeht. Stimmt, das muss man ja immer wieder nochmal machen. Für den Fall, dass ja auch jemand beitreten möchte, deswegen ist er ja mal eingeschaltet danach. Hat sich jetzt irgendwas verändert hier? Ja, das Gespräch geht jetzt wieder von vorne los. Was? Ja. Ach nö. Ach doch. Was mache ich denn Klick alles jetzt? durch. Einfach durchklicken mit F. Wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other? Oh, das war so gut. Ey. Hammond can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. Okay, das war seltsam. Aber gehen wir erstmal raus hier. Situation Haus des Dorfvorstehers. Wo ist das? Okay, gut. Well, excuse me, princess. Oh, Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Okay, das war merkwürdig. Eike? Ja. Ja. Ja, Entschuldigung übrigens, dass wir jetzt weggenommen haben, dass ich jetzt aus der Taverne rausgehe. Das war jetzt... Ich glaube, das braucht man nicht sehen müssen. Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Oh, Alter, das tut in den Ohren weh. Ja. Nicht sonderlich ausdauernd. Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the Flame Main in action. I'll leave these to you then. Das ist ihr Spitzname also, ja? I'll be sure to put on a good show. Let's go! Oh, schade. Ich dachte, man könnte jetzt mit ihr kämpfen. Wir müssen ja aufpassen eigentlich, wa? Ja. Wenn man gegen die kämpfen, dann kriegen ja die Charaktere, die nicht im Kampf aktiv dabei sind, verlieren dauernd ihr Leben. Das hat sich hier nicht geändert. Here comes another wave! When are they ever gonna let up? All eyes on me. Oh, ist me. Speed of light! The creatures stopped appearing. Was that the last of them? Was war das denn gerade was war das denn gerade, was Palm da gerade gemacht hat? Was? Er hat dieses Hui nach hinten drehen. Hast du es nicht gesehen? Nein. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Kennen wir den nicht? Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. Ach genau, ich habe ihn daran erkannt, dass er immer dieselbe NPC von alten Leuten Statur, hat, Eike, nicht wahr? Genau wie Oma Ping.
I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Anpu? Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? Ich glaube, das sieht man ihn schon an, dass er ursprünglich aus der Wüste stammt, nicht wahr, Eike? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Ah, Sandstürme, Erdbeben, jetzt fehlen eigentlich nur Kröten, die von Himmel regnen. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Ah, es ist quasi ein Kreislauf. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Weil miHoYo Ressourcen sparen wollte. Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars, exiled here by the Akademie. So kann man es natürlich auch umschreiben. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The Akademie believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Ja, das haben wir If schon you mal. ask me, it's all a boatload of nonsense. Er hat Bottload gesagt. Ja, das haben wir ja schon mal gehört. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. Lass mich raten, sie sind bestimmt in die Wüste gegangen. Nicht wahr, Eike? Eike? Ne? Sie sind bestimmt irgendwo in die Wüste gegangen und dort müssen wir erreichen. Bezieh mich nicht so ein. Ja, das müssen wir noch, wollte ich eigentlich nach der Serie erklären, ja, Also heute. hör nicht bei jedem Satz nicht von Eike sagen. Ja, Eike hat es leider erwischt, deswegen kann er nicht so viel kommentieren, leider. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? Denn jetzt I'm fascinated by how you think. macht den jetzt immer so von der Seite an. Du, ja. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Ich bin auch noch da. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. Tja, die hatten wohl zu viele Visionen von Scaramouche gehabt, nicht wahr, Eike? Ah. Haben wir ja gesehen. Das habe ich eben gesagt. Ja, Entschuldigung, aber ich meine, das haben wir ja in einer Quest ja gesehen mit Nahida. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. Aber die anderen sind ja auch noch schließlich da. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Hatten wir das nicht vorhin schon in der Taverne machen können? Na gut, dann gehen wir hoch. Mal noch umschauen. Habe ich noch irgendwo hier irgendwelche Kisten oder was anderes stehen sehen? Oder welche Herausforderungen, nicht wahr? Kalantari, hä? Ach Gott, das ist jetzt schon wieder die andere Quest. Moment.
Geh aus dem Weg, Nebenhandlung. So, warte mal. Ich markiere mal eben die... Hier. Tausche Informationen? Das ist sie doch. Ah, ich verstehe. Nicht wahr? Weil da diese andere Quest wieder auf dem Weg liegt, bin ich jetzt wieder da reingerannt. Ah, das ist mir ja schon mal passiert. Als ich mit Kevin reden wollte und plötzlich startete die andere Quest. Ist halt blöd, wenn das alles zu einem Platz zusammenbleibt. Mal das noch schnell die Leute heilen. Dann könnt ihr auch einfach die Quests machen. Ja, aber wenn die eine Quest dann plötzlich mit der anderen zusammenhängt, weil man mit Kevin reden muss, dann kann das leider schon passieren, dass man plötzlich, hä? Warum redet sie jetzt plötzlich darüber? So. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Hm? Do you still have any questions for me before we start our investigation? Ja, warum werden die eigentlich hierher geschickt? Oder warum werden die überhaupt Dorfwächter genannt? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The Academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. Also es ist quasi sowas wie eine... Wie kann man es vergleichen? Mit einer Cholera-Kolonie oder so. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Das Erdbeben gab es anscheinend schon in der Vergangenheit. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Dendro-Fähigkeit? Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, Traveler? Nur sie, Nahida, könnte dahinter stecken. Ja, das macht Sinn. Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? Warum sollten sie tragen? Außerhalb von Sumeru funktioniert doch nicht mehr. Oder doch? In theory, they would continue wearing them so the Academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Systemraubtrechner? Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Könnte von Kusanali stammen? Ja. Kommt beides dasselbe raus. Really? Lesser Lord Kusanali. Ja, wir haben sie erst vor kurzem getroffen. Also vor kurzem. Naja, gut, ist schon ein bisschen her. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! Er war quasi ihr Avatar. No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? Nicht in Person, aber geistig sozusagen. The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me,
She might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. Ja, so kann man es ausdrücken, ne? Wie war das nochmal, Eike? Take a dookie. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. Er könnte sich mit dem Detektiv aus Inazuma zusammentun, nicht wahr? That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? Das ist jetzt ein bisschen lange zu erklären. Dafür gibt es aber auch ein Video hier. To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Jupp. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Naja, an der Telefonlawine bei den 3 Fragezeichen können wir ja wohl nicht starten. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Schon wieder das Kind. Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. Ach Quatsch, das wäre ich ja nicht drauf gekommen. My name is Isaac. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? No, dann verzieh dich. Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Weil er alt ist. Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Haven wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. Ich bitte dich. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Sie reden es alle so aus. Naja, müssen wir uns dran gewöhnen. Sprechen es aus, Quatsch. So, ich hoffe, dass es jetzt wirklich die richtige Quest. Nicht, dass wir jetzt wieder in jemand anderen reinlaufen. Kannst du einfach die Quest aktiv schalten. Ja, ist doch aktiv, sonst würde das ja nicht stehen. Aber auf dem Weg kann ja wieder was passieren, haben wir ja vorhin gerade gesehen. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Anscheinend. Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isaac? Bein auf Isaac. Oh Gott, haben wir schon so viele Videos von gemacht. I had a feeling he'd go looking for you. Und die meisten sind nicht sehr gut, oder Eike? Naja. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isaac's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Heißt das dann der Adoptiv-Großvater? Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isaac was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isaac thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man.
However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So in diesem Sommer So passiert ist. Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars and accompanied Isak until he fell asleep. Würde mich ja gerne mal interessieren, wie die Sternbilder alle in, na gut, das kann man bei den Charakteren sehen, Ike, nicht wahr? Die ganzen Sternbilder in Teyvat heißen. The next morning, Wie ist die Isak woke up and Sternzeichen? wanted to go find his grandpa Ja, ich weiß. again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, Du meinst ihr Stern? even so, Grandpa retained his calm expression. Du meinst das Sternzeichen von Kandake? Was immer wir kennen, das aussprechen, was aber doch meinem Wissen nach anders geschrieben wird. Weiß ich jetzt leider nicht aus dem Kopf. Weiß nur, dass es lateinisch gehalten ist, aber du, das passt It's ja auch. said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" Haben sich dir jetzt plötzlich die Schatten geändert? Hä? Wir sind doch in einem geschlossenen Raum. All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. Ja, aber die beiden haben sich ja gefunden und konnten sich gegenseitig It's unterstützen. also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Das könnte sein. So, das bombt mich immer, weil der Traveler bzw. Aoife und Lumin nicht reden in den Zwischensequenzen, nur in den Daten. Das ist irgendwie merkwürdig, finde ich. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Und wir nicht wieder vor irgendwelchen Monstern retten müssen. Nein, Hilfe! Oder so. Welche Art Mission, die wollen wir gar nicht hier haben. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Ne? So eine Art, wie heißt das? Retten und verfolgen oder hinterher Mission aller Resident Evil 4, ne? Mit Ashley. Hey, Isak! Hey, Zwischensequenz. Oh, it's you guys. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow, thank you so much. Die jungen Darsteller werden immer von denselben Personen besprochen hier in dem Spiel, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Denen geht's bestimmt gut. All right. Let's ask the local residents some questions first. Yeah! Oh, schon abgeschlossen? Das war schon der Akt 3? Cool. Warte mal. Einfach mal Interesse halber mal nachschauen. 5778. Damit könnten wir uns eigentlich wieder... Oh, sogar 36 inzwischen schon. Ja, dann hätten wir dann wieder über 51 Wishes, Eike. 51 ist doch eigentlich eine ganz gute Zahl, Eike, oder?